Hi everyone, my name is Christina Diaz Gonzalez, and I am the author of several middle grade stories, including The Red Umbrella, Thunderous Whisper, the Moving Target series, as well as Storm Speaker, one of the Fall of the Beast books. So today I'm talking to you about inspiration, because that's a question that I think I often get, and I know many authors get, is where do we get our ideas from? How can I, meaning you, come up with a good story? And the answer is not that complicated. But before I tell you the answer, I want to say that I will be repeating much of this at the end in Spanish for our ESOL and Spanish speaking friends, who I hope everyone is at home, staying safe, maintaining social distance during these very trying times. So back to the question and answer. Where do we get our ideas? The ideas don't come from a local store. Kind of sometimes wish they did. We could just go buy an idea and poof, I could create a book. But the truth is, inspiration and ideas come from everywhere and anywhere. Sometimes it's just a matter of letting your imagination go a little crazy, perhaps looking at things in a new light, an old problem, an old idea, just revisit it. Sometimes you can be inspired by art. That's what happened with me when I was writing A Thunderous Whisper. And I discovered a little bit of history that I didn't know much about and kept investigating and learned all about the Spanish Civil War and a certain event that happened at Guernica. And Pablo Picasso had painted this painting. And it inspired me to write my own take on the story. But today I really want to focus on not just those ideas that come at you from anywhere. I want to talk to you about something that might be a little closer to home, especially in these times when we're all at home. And it's family history. Now, family history is unique to every single family. And it can be an immigrant story. It might be a story about someone who fought valiantly in a war. It could be a story about someone who won a prize, someone who broke barriers, someone who lived through a traumatic event. It can be so many things. It's those stories, though, that get repeated in your family, that sometimes come around and are just told at family reunions and are shared by grandparents or aunts and uncles or your parents. And now's a great time to be asking more about those stories. And it's what actually inspired me to write my first book, which was The Red Umbrella. And it's loosely based on my family history because my parents, as well as my mother-in-law, were sent to the U.S. through something called Operation Pedro Pan, where over 14,000 children were sent to the U.S. by themselves in a coordinated effort right after the Cuban Communist Revolution. And it was a story I had heard about in my family my whole life, but I didn't realize the value of it until much later. And it finally inspired me to write the story of Lucia. It's a fictional character who isn't really concerned about the revolution. She's more concerned about her best friend, going to the movies, until she starts seeing what I call the dark side of the revolution. And by then, her parents have made the decision that they have to get the children out because people are disappearing, freedoms are being lost, and even Lucia's own family is being watched. And so I ended up writing The Red Umbrella, and it's also in Spanish
called La Sombrilla Roja. And I hope that you take a careful look at your family stories. Talk to your relatives and see what kind of wonderful new story you can discover and maybe start writing about that. And so now I'm going to switch over to our Spanish speaking friends. Hola, mi nombre es Christina Diaz Gonzalez. Yo soy la autora de varios libros para niños y para adultos. Los adultos pueden leer estos libros también, incluyendo el libro La Sombrilla Roja. La mayoría de mis libros, todos mis libros son escritos en inglés, pero algunos han sido traducidos a diferentes idiomas, incluyendo The Red Umbrella, el cual se ha sido traducido a La Sombrilla Roja. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre una pregunta que siempre los autores nosotros los autores, muchas personas nos hacen esta pregunta, y es, ¿de dónde vienen las ideas? Y lo más fácil fuera decir, bueno, la idea la voy y la busco en el mercado y me la venden y entonces llego a la casa y ¡puf!, tengo un libro. Pero lo que es actual es que las ideas vienen de cualquier parte y de todas las partes del mundo. Uno nunca sabe cuándo la idea para un libro se va a enfrentar. Y aquí tengo a mi otra idea aquí estoy enseñando, mi perrita Lucy, que siempre parece que cuando estoy grabando algo quiere un poco de atención. Pero bueno, Lucy va a tener que esperar porque estoy hablando con ustedes. Y entonces la idea, como le digo, tiene que uno ser abierto para cuando lleguen. Pero una de las maneras que yo he encontrado es no solamente mirar, y las ideas pueden venir de arte, pueden venir de lo que está pasando en el mundo, de las noticias, de nuestra propia imaginación, es que todos tenemos un cuento en nuestra familia que es único, que es la historia de nuestra familia. Son los cuentos que muchas veces los abuelitos, los tíos, las tías, nuestros padres comentan cuando están todos reunidos juntos. Y en estos tiempos espero que todos estén en la casa, manteniéndose saludables y tranquilos mientras estos tiempos que estamos pasando. Y esto es una buena oportunidad de hacer esas preguntas a nuestros familiares sobre esos cuentos que hemos oído, que pueden ser cuentos de inmigración, pueden ser cuentos sobre alguien que ha ido a una guerra, ha sobrevivido a algo traumático o algo bien feliz, que han ganado algún premio, que han roto barreras, cualquier cosa. Y esos cuentos pueden darle la iniciativa de escribir su propio libro. Es lo que pasó conmigo con La Sombrilla Roja, que es un cuento sobre Operación Pedro Pan, el cual mis padres y mi suegra participaron. Operación Pedro Pan fue cuando más de 14,000 niños vinieron de Cuba a los Estados Unidos solo después de la Revolución Comunista. En el cuento no es un cuento sobre mis padres exacto, pero es un cuento de ficción histórica. Es el cuento de una niña, Lucía, que en esos tiempos de verdad no está pensando en la revolución, está pensando en fiesta y salir con sus amigas, ir al cine, pero pronto se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, que los derechos se le están quitando, que las personas están desapareciendo y que su propia familia la están vigilando. Y para ese entonces ya sus padres han tomado la decisión que ella y su hermano se tienen que ir para los Estados Unidos. Y cuando llegan no tienen a nadie y lo mandan con una familia y tienen que determinar, bueno, cuándo van a regresar a su hogar y al fin determinar qué cosa es un hogar, si es solamente una casa o es algo más. Y siempre con la preocupación de cuándo vamos a ver nuestros padres.
Y entonces escribí la sombrilla roja y espero que para ustedes también esto le dé algún tipo de idea, inspiración, hablar con su propia familia y quizás empezar a escribir su propio cuento, del cuento único de su familia. Y con eso le digo que muchas gracias por prestar atención y espero que todos sigan bien y saludables y hasta la próxima. For everyone, hope you stay safe and sound, and until the next one, next visit, next video, stay safe.